Итак, друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как можно сделать простой уличный туалет для дачи или дома своими руками. Сразу скажу, что для данного туалета нам не нужно много инструмента. Как и у меня самого, понадобится только пчелка, шуруповерт и также болгарка. УШМ для того, чтобы отпилить черепицу на крышу. Можно обойтись даже без нее, если крышу сделать из дерева. Размер я использую самый стандартный, который можно найти в интернете. Я не хочу затягивать сильно видео и объяснять про все размеры. Поэтому, если кому интересно, можете оставить комментарий. И я оставлю размеры либо в самом комментарии, либо в описании под видео. Итак, вначале пройдемся по материалу и в первую очередь начнем с бруса. Брус я использую 5 на 4 сантиметра, также подойдет 5 на 5. Это самый актуальный размер для уличного туалета. На крышу будет хорошо положить профлист или черепицу. Крыша у нас будет под скат 15 сантиметров, для того, чтобы влага стекала вниз и не накапливалась на крыше. Ну все, дальше я ускорю видео, включу музыку, и вы увидите полную сборку туалета.
Ну вот и туалет готов. У меня, к сожалению, не было цельной доски, поэтому мне пришлось сделать его из двух вставок. На крышу я использовал черепицу толщиной 1,5 мм, и при желании также я рекомендую обить его внутри. Всего, чтобы сделать данный туалет, у меня ушло 2 дня, и мне не потребовалось специального инструмента или какого-нибудь особенного материала. Я думаю, такой туалет может сделать даже любой новичок с минимальным инструментом. Всем, кто досмотрел видео, желаю удачи. Спасибо за просмотр.